We're glad to be back. If you just tune in, this is The Breakfast Show and it's coming to you live from Star TV. Jacqueline, take us through the public newspapers, please. Yeah, we have the Point, Fourier, and the Standard newspaper. And I'm making headline on the Standard today is Senegalese businessman claims millions from Gambian socialite for allegedly refusing to go ahead with marriage. UDP Banjul announces no nomination fanfare and coup suspect alleges beating soldier. A government clarifies Barrow's audit comments. Minister Baji says he may not need to resign, and No to Alliance movement nominates 12 councillors in West Coast region. Senegal's Usman Sonko alleges assassination attempt, and Islamic Council says Ramadan starts tomorrow. On the back page of the Standard, we have seen Gambia set for Median Calf Schools Championship finals, and Jamisa are inter-school champions. On the Fourier newspaper, KMC mayor calls for constitutional reform against government interference in councils. NPP files in candidate for all wards in Banjul. ICC conducts training on sexual violence witness protection. And NEA receives multi-million-dollar chemical analysis laboratory equipment. TRRC findings recommendations have direct implication on SSR, a senior DCAF official. Special Rapporteur on Women's Rights calls for urgent attention of policymakers towards online violence against women and others. On the Point newspaper, coup trial, member of investigation panel testifies. Maki says Sonko's fate will have been long resolved if there is no democracy in Senegal. Banjul UDP announces low-key nomination due to Ramadan and Lent. Magistrate Krubali appeals for inclusion and non-discrimination of disabled. And Gambia urges ECOWAS to accelerate regional infrastructure. Barrow has utmost faith in auditors, and LG election. Female candidates face cyberbullying and others. First, we begin with the Standard newspaper. We've seen a story wherein a Senegalese, well, reading the story, I was like, okay, girls nowadays need to be very careful with what we do. This Senegalese businessman is claiming millions from a Gambian socialite for allegedly refusing to go ahead with their planned marriage. One Abdoulaye Cham is a Senegalese businessman resident in Dakar, has filed a civil suit against Aisha Fati, a Gambian socialite, before the High Court in Banjul. Now, according to the statement, Abdoulaye Cham was introduced to Aisha Fati in Dakar by one man, Yam Jao, a Senegalese lady, whereupon they began a good friendship. Sometime later, according to the suit, Abdoulaye Cham and Aisha Fati began a relationship and he proposed to marry her. Soon began preparations for their marriage. The statement further alleged that ahead of the proposed marriage, the two flew to Dubai together, where the plaintiff spent 100,000 US for their wedding preparations. They also went to Paris, France, where Abdoulaye Cham, he spent another 100,000 euro for designer bags and watches. He furthered that 50,000 US dollars was given to Aisha Fati to buy African clothes from Nigeria, according to the statement of claim. This statement also disclosed that since their proposed wedding, Abdullah has been giving Aisha the sum of 180,000 every month for her maintenance. But according to the statement, despite all the preparations and expenses made by Abdullah in anticipation to his marriage to Aisha, she failed and refused to go ahead with the marriage, which was scheduled for December 2021. The plaintiff, Abdoulaye Cham, was also alleged in the suit that a sum of 150,000 euro was given to Aisha Fati for the construction of a 3-story building complex in the Gambia, while another sum of $19,500 was given to her for the purpose of purchasing a villa at Fajara waterfront. Abdoulaye Cham is also claiming the sum of 822 million sefa, which he alleged was expended in the purchase of gold given to Aisha for business. The plaintiff is further asking a declaration that he is the bona fide owner of a black Mercedes Barbers with a registration number BJL 422W, or in the alternative, the sum of 200,000 euro being the value of the car. He is also seeking a court declaration that he is the bona fide owner of a white Mercedes
GLC Mercedes-Benz GLE 53 car with registration number BJL 0999W, or in the alternative the sum of $102,000 being the value for the car. The statement disclosed that Aisha's refusal to go ahead with the proposed marriage has caused the plaintiff great financial losses and embarrassment within the family, colleagues and friends who were duly invited to their wedding. It said Abdullah is psychologically troubled by Aisha's alleged disappointment and will continue to suffer financial and reputation damages if the issues are not resolved in his favor. The Inspector General of Police also included in the suit because the cars are currently under the custody of the police. The court has reliably informed this reporter that the IGP has been served with a hearing notice, whilst Aisha Fati has not still received her hearing notice. Well, this case for me is bigger than what I thought, because this is not the first time I'm hearing about this case. But right now I think it has gotten to the court. After spending all this, you refuse to marry me. Even I would do the same thing. I spent fortunes on you, but you refuse to. We don't know why the girl refused to marry the guy, but if I spend this whole fortune on you and still refuse to not marry me without giving me genuine reasons, this is what I would resort to. The question is, don't get it wrong. I don't want people to get it wrong as well. But was it even right to spend all that on that girl? Someone ko hamna ni neku dang ko wara tak neku ne sa jabar la dang ko wara taka amna leneen lo muna def mun nga spend on her. We are not saying you cannot spend on her or you should not spend on her. Mun nga spend, but after su nekke sa jabar amul leneen lo spend lo hamna nit ko warna ko muna question because jabar na ko spend. But ko hamna is just da ngeen am this relationship, understand nga spend all that fortune on her. Was it even right in the first place? We are not saying they can work at the Faljigan. No, that's not what I'm saying. But lima question, you bari lila nyo question in the first place. Halis being fit to the knees exactly. Do halis chahan. Nit ki munga ko tay munga am jigen. Ma big loko, kontan loko, sagal ko. Te do neko all these things. Li munna ko defal suma ko take. Su de suma jabar la, suma mom la may sampa kër suma jabar war na ko mëna jox mu sampal ma kër. War na ko mëna jox $5 million mu sampa kër mo xam ak nu mu mel. But question bi moy tay ay mbokam dama la jox exemple. Xam nga motax ba bi ba commencé ba bëgguma nit ñi gisé ko de non daf ko bëgga war am nga nit ñi fofu lañ gisé mo sa ñu ne non daf ko bëgga bëggé la. Come on, buñ naxanté. Xam nga li ma mi man su doon man ma spend all this. I did it out of love. Kii dama ko bëgga daf ma won bëggel ma def ko suma family my friends daf lañ ma jappé. Yeah, but you know there are some men they don't really know how to show affection. Their love language is spending, taking care of their women. That is their love language. That is wrong. Why is it wrong? No, if that's the way you convince women, if that's the way you approach women, always da nga problem. Seen ko ci okay tay for example xalé goor yo xamné fi tay amna ko xamné amu dara so ko gisé ak jangam ñu ne la ki mo nekka ki do ko musa gom parce que boy bi amu dara but xam nga mun nako mun amna leneen lum ko won di tax jangam bi barda ci mom mun nako amna ko xamné nak fogg na ne suspend su gënewul xaliss ak mënta am jigéen. That's what I am telling you. Motax most of the time so ñu amé disappointment dafa amité yow parce que da nga don yow doole nga don jaay da nga duggé doole da nga duggé xaliss da nga need all that you can do that all later. I am telling you. So, ker bu waroon a sampa, is it for her or indicated? It indicated. Maybe the yes, 3-story building complex in the giving such time a responsibility to someone. Maybe come def ko buga mu trust ko. So I sa mom si bopam mo warona gore and then mu bañ ko wahi bopam. Exactly. Wahi bopam. Yeah. Mu baña lié nonu. So demé doxale nonu. Ki buguloko. Paraloko seyal nobuloko. Bul jël alalam. Thank you. Exactly. Wahi bopam la. Ay sa su nekké non la things demé ay sa dafa gore yadi. Ay sa gore wut parce que daf ko don cheat. In the first place ay sa parawuto na sey. Xamna ne affaire sangé sign rek xarama jël li ma mom nga dégal légui ni daan suma dama sey ndey o suma xawma nak mbotu lañ ko dé oy amna ko all of the way. Come on, lolu yep waxi naxate la because nekut sa Sunday say doesn't mean that nga wara rip off people. Yeah, okay, ñaanuma ko momoko may dam ko jël. But you should be honest to yourself. Exactly. If you don't want him, don't take what he's giving you because you xam nga ne yow do ko say. And it seems like
she initially it seems like she agreed to the marriage because people were invited to the marriage ceremony. So what made her change her mind? We don't know. But góor bi tam di nga def feena di nga understand feena tam soo waxee di nga understand mooy xaalis bi soo gisee lim gënoon spend mooy comme li nga wax sëy bi taxaw na. dañu war a sëy. dañ àndoon dem Dubai pour shopping la shopping boobu yëpp pour sëy bi la. waaw obviously man su ma takka jabar sax dinaa spend. waaw te daf ko jox xaalis mu ne di nga materials for Nigeria. loolu yëpp pour sëy bi la woon. but dafa rëy ci kanami nit ñi ne spend nga all that. Understand? xam nga dafa it's kind of funny sometimes ni maa xelaatee pour ñeneen la but am na ñeneen ñoo xam ne tam ñu ngi xelaatee neneen ne it's normal ay sama gore adi but am na family members yi waa ji o ay xaritam o nangam xëy na gis surtout su fekkee ne musuñ ta gis bututam surtout su fekkee ne kër gaa ngi fi musu fee def lu mel noonu surtout su fekkee ne rakkaam yaa ngi fi ñu ngi soona ñu ngi torox musuñ ta def surtout su fekkee ne am na famille boo xam ne nii mu ngi feebar te li ko dimbalee rek mooy xaalis te mënuñ ko am understand kon su situation bi mel noonu dañ ko blame by because xaalis bi dafa bari moom loolu la ma wax embarrassment bi right now is huge on him spend nga pour sëy spend nga ay $100,000 euros in France in Dubai spend nga $100,000 jox nga ko $150,000 pour ñu def euro pour mu tabax taa ñetti story ba pare am na ñaari Mercedes Benz yoo xam ne which means moom nga ko jox foofu la ñoo waxee those vehicles are already with the police as the IGP said du sa jabar da nga ko proposé soo jëloon moto bu gën a cher loolu may ko sa jabar sax war na la parce que sa jabar la moo laa jural doom kooku mooy sa confident mooy sa everything war nga ko mën a waaye question bi mooy lan moo war a tax nga def loolu yépp ci la ko xam ne takkanguloo ko. Exactly. But I'm come like mom numbake of at that point. Maybe there has been something going on. Maybe there were red flags that man be neko diko pay attention to. Yeah, because jeki lini ye munuta happen at last minute nga back off nga nane sebe do amati. Buga ameti rek. Mun na am sax am na lu doon ñuul ci saw mi waaye bugut koo gis parce que mënu koo gis parce que su ma ko gisee bugg a kaas sëy bi du am te man li ma bëgg a mooy sëy ko ndax dama nopp xale bi daf koo tam xam lu okay I spent so much already so I'll just go ahead with this marriage mun na am sax yëfi feeñ na waaye mënu koo gis waaye the thing is like Aïcha xaw ma lan moo tax sëy ko waaye fooguma ne loolu yëfi góor la jël alal bu mel noonu ci góor ba pare bàyyi ko ne du ko sëy waaye loolu sax du ko jékk boobu rek lañ fi dégg ba bari na ci biir réew mi bari na fi lu bari xale jigéen yi yoo def rek xaalis bi tollu noonu waaye yëpp ci naxaate la nga gis góor mu nopp la nga foog de nangam naa everyday nga diñ ko sa soxla mu dem defar la ko everyday nga diñ ko soxla reer mu dem jëndal la afra jëndal la ginaar yeneen kooku sax suma dof bi nga ko dee tuddee and this scenario is getting familiar with one that was reported to Panderi of Star FM. Okay. There was such a scenario. That girl named too is Aisha. I don't know if is it Aisha or Fatou Jao? Thank you. That was a similar story. So I'm telling you, this is not the first time such stories are coming up. It's been happening. It's been happening. It's not in our nature. It's not in our nature. No, su ma ne yéen waxuma yow ak kii yéen cepe yi laa wax. Because ma fi toog ngay seetloo jigéen waaye noonu ngeen dee def cepe yi dañoo ñëw da nga dégg Mariama dem su demoon tey Assane Ba gis ko rek téye ko Assane Ba mel ni ngañama xam nga ngañama téye ko Jacqueline ñoo ne ko ma ne kii xam nga xamul boppam witta ko ba mu set wecc lekkal sa wërsëg. am na waaye yow tamit wax nga ko sa biir wax. yéen wërsëg ngeen ko tuddee. wax nga ko sa biir wax nga ne. góor yi because su fekkee ne yaa ngi bëgg a nit. every day nga koo jox dara. so this tells you ne ok yaa ngi wax jaxa bi ne dimaanal. understand. soo bëggee nit comme ni wax nga ko nga ne. ok ñeneen ñi dafa nekk ak nit suñ la waxee ne ñoom ñoo nekk sax doo ko gom. because yaa ngi dimaanal soo jaxa bi dafa dimaan. am na jaxa boo xam ne soo doon def loolu xam nga lu mu laa wax. am na jànq boo xam ne soo doon def loolu. waaw nga expliqué dafa naan bébi nga ne ko ndax mu ne la ndigal la yaa ngay def lii pour kontaan loo ma kontaan naa trop waaye comme que dañ plan pour sëy te dañ am future foog naa nañu wàññi ni ñoo spendé pour ëllëg. loolu am na. loolu am na fi. loolu am na gisoo yéen ko seedal parce que. loolu am na that's right waaye tamit comme like mënuloo xam nit ki rek. for exemple tey ñu mit rek
nga nekk di ma jëndal o di ma jox xaalis di ma lii yaa ngi ma attract to te su boobaa fekk yow sax time bu ndeysaan mbuuroo ba tax nga daan réeree dem maalo bu tàng waaye once nga gis ko kooku jëndal la gannaaw benn next minute bi naka man dama xale yi looy lekk chicken moom xaw ma dina ko daa pronounce looy lekk chicken afra te fekk bi fa mu mit la sax maalo bu tàng nga daan tàngal sax li yow look at bi yes chicken that's what you demand. But lu may advice xale jigéen ñi moo nekk ne góor bi ñëw na si yow soo ko bugut wax ko ne clearly bugguma la bul jël si moom after di nga dem because loolu xamuloo ko fu mu toll si yow soo ko bugutee rek ne ko bugguma la te xam nga am na ñoo xam ne ku ci mel ni man wala yow keneen moo laa bàyyi ak yàlla am na ñoo xam ne noonu duñ la bàyyi non jaral la ñu yaa sa life jaral am na ñoo xam ne suukoor sa jaama la am na ñoo xam ne dañoo xoyom dañoo dem gisi Pakanka Moussa danga ko bëgg a xam. Okay, let's take a look at this other story. Yeah, anyways, UDP has announced no nomination fanfare due to the Ramadan and ongoing Lent in the Gambia. They've said they will conduct their nominations with no fanfare, that is the music and the jamboree that you hear in all these past few days. You know, mom, what is the FM mom? So you know, set the rumba, play music, so you know, mom, why they are saying that they will not conduct any fanfare during the Lent and Ramadan. Yeah, and the councillors' elections are scheduled for the 15th of April. I think that's a good move to respect both religions and, you know, not be disturbing people where they're fasting, because most people when they're fasting they don't want to, you know, listen to music and all because it's bad. Yeah. In one way or the other it might cost them, you know. It is what it is, but then I think it's a good move coming from the mayor of Banjul, Maliklo, and the UDP. No, definitely. Sure. Definitely. You have to get out. Keep cool because nanga ñu disturb nit ñi fi krip ndeysaan da nga fa jógee sax mu tere la or ëllëg parce que coono gi nga jëlee su ko defee nga layee ko nag ne su ma ko fa bàyyi métti ndax xam démb dañ demoon place sangam dañ defoon nangam wala nga jëlee ci feebar du da nga lay sax waaye feebar nga ci jëlee même tere la or ak yooyu noonu I think it's a good move am nga ñu keep ko loo su ko defee gaa dem nominate seen candidates and that's it. Yeah. And moving on, Minister Badi say he may not need to resign. The Minister of Youth and Sports, Bakari Badi, has said he may not resign from his ministerial job to contest for mayor at KMC in May. Mr. Badi was selected by the governing National People's Party as its candidate for KMC, but since then, Gambians have been known to know whether he will have to resign or take a leave of absence for him to contest the elections. Speaking to the Standard during nominations of NPP councillors Monday, Minister Badi said he would do what the law demands in this circumstance. The requirement is that I need to be on administrative leave to contest, so there is nothing like resignation. But like I said, it is what the law says that will be done, he stressed. Now, under 1997 Constitution, any person who holds a public office and wishes to contest an election for a political office shall, prior to nomination as a candidate, obtain 1 year's leave of absence without pay, which leave shall not unreasonably be refused. It also states that a person who obtained a leave of absence and is elected to a political office shall immediately resign from his or her office in the public service, and if he fails to do so, be removed from such office. However, the 1997 Constitution also states that an office in the public service does not include the offices of the President, Vice President, Speaker or Deputy Speaker, Minister, or a member of the National Assembly. The election for mayors is stated for 28 May. It does not include ministers, President, Speaker or Deputy Speaker, or any member of the National Assembly. So it means... So it protects them from that, okay. Yeah. It is what it is then. Yeah. We wish him all the best of luck in these ongoing elections. And a lot of people are, you know, throwing shades at the ministers that leave their office to go attend the nominations of these councillors. They said they don't see a need for that, to accompany these councillors to go, you know, tender their credentials to be nominated. What do you think about that? What do they do there when they... It's a big question. Yeah. No, why? They're just wasting time and money and resources. Why? To be honest, Minister Lema which is nomination. No, come on, young people that are responsible enough
ñoo xam ne mën nañ ko carry out in the party understand yaa ngi am seen regional chairman yaa ngi am seen national president yaa ngi am yeneen am nga seen youth wing leader bi yaa ngi am seen campaign manager let them go ahead and do all that. They're just there for the pictures. Even during the APRC, ñoom tamit gis naa fa the speaker bi, just imagine. Yeah. The best boobu noonu fekk, I think citizens mu ngi waroon a am. And the Alma Mujiba, when the No Alliance APRC, I also saw him, during the nominations of his party members, the No Alliance movement, because he was also there. Okay. And at the end of the day, we'll see reports of no quorum because there's no sittings because of no quorum. No, why not sit in the forum on the day? Was it? I'm not sure. That's sitting what I'm gonna then MPC buy for them nomination. But they they might. You talk seen kër. You talk seen kër yi bañ a dem. No, why no Bobu exactly Bobu mun nga am reason. Whether genuine or genuine mun nga am reason and ñun duñ ci xam dara because soo toogee sa kër tey yow soo toogee sa kër ñëw lu liggéey ñu call la Jacqueline nga call ma ne ma lépp si mënumaa ñëw tey ci programme ko dama feebar te fekk sax feebaruloo because of ebe bi ñoo toogee seen kër nga ko bañ a bàyyi waaye feebaruloo mënumaa xam ne feebaruloo you gave a reason but whether reason is genuine or not I don't know so MP bi su toogee këram tam mun naa joxe reason but once nga génn nga dem si nomination ground bi ñu gis la fa mënatuloo joxe benn reason it is because you were there that's why you don't come ndax nit ñi yabee nañu noonu pour bàyyi sittings pour dem ay nomination lan nga faa def ñu ma gis nii ñeme nañ ko moom lan ngay def si nomination ground lan ngay def is there any document boo xam ne si nomination ground bi la boo xam ne yow yaa ko war a sign and then you have to be there there is none so why would you go there most definitely it is what it is now on sports. About the inter-schools championship, there has been so many queries on social media and all over the media that Jamisa were deprived of winning the inter-schools on the senior school category because according to the results, I think it was this school that was given the winner, but there's been an adjustment to that, and Brikama Jamisa School are now crowned champions of the National Inter-Schools Athletics Champion. They score a total of 201 points, beating a large field of 28 schools. Latrikunda Sabiji came second with 194 points, while Brufut-based Scan 8 came third with 181 points. The organizers of the Gambia Secondary School Sports Association issued a statement yesterday to clarify and defray confusion arising from an error it made with the initial announcement of results. The severe error was that the results of the 100-meter under 18 boys and girls was not captured in the records, therefore left out during the tabulation of the final results. The GSSA and chairman of competitions were alerted to the error, and the review of the entire results followed, which indicates that Jamisa Senior Secondary School is the champion. As a result, the chairman of the competition, in consultation with the executive of GSSA, thereby extend profound apologies to Jamisa Senior Secondary School for the initial error and now officially declared that they are the deserved champions of the 2023 Inter-Schools Athletics Champions in the statement. In the upper basic school category, New Covenant took first with 209 points, while are tied in second place at 185 points. I think mistakes like this should be definitely tried by all means to avoid them. It caused a lot of chaos and commotions. Goodness. Yes. After they, did. Yeah, because there was a time, even when a friend, Jarvis Stone, mom was say, anyway, mom like this maybe that they want to time who are the winners because mine is Mungis Jamisa, then later Kuna Sabiji, as if Munto on a decide can move it again. So they can you're winning by points, and points were there. So no matter more than a problem, key movie, exactly. Like the story said, they did not enter that of the under 18 boys and girls results. That points they did not table it. It was not among the results that they counted to tally how many points you have. That's a grave mistake. Mistakenly? Yes, mistakenly. These are avoidable mistakes. Immediately after the run, you
need to table that down. I mean, there should be someone specifically sitting down to be taking the number of points from each and every school. You accuse organizers of cheating. You accuse of them of favoring one team. It's the same thing what happened during the 2016 elections, because in tabulated results or whatever, you announce result B, the next minute IEC realized that there was a mistake somewhere, and then you announce another results, then Jammeh Banya to watch it because it wasn't right. Why would they make that costly mistake? For some you them the same thing. Later kuna muna nyo tahu complain na nyo win or nyo tahu nyo win. Why is that? Then buy hell because these are costly mistakes, and you cannot be doing that all the time. Most definitely. Because lol mo tafinyo, but it don't get real me because of Jammeh, because of the announced result B, the next minute you announce another results. People like you went away. Only the stronger ones were exactly sutural sababa. Did it? I heard it. You heard what? You heard wrong. Oh, really? You heard wrong, yes. Moving on. No, we will move. Exactly. Senegate yana dawlo. Lipsy. Mariama, where were you? No harek. The viewers they wanted to do. You see? Thank you're brave to say you ran. No, I didn't run. But Why? you left the combos. You were here. You left the combos and ran to Jara because it's far. I ran to Jara. I had no choice because my mom was pressurizing me. The same thing. I didn't have a choice. Okay, I didn't have a choice. You see, I got you. My dad insisted that we leave, so I didn't have a choice. I was still going to school. I didn't have a say. And you went where? I was not independent. And you went where? Wherever we went to. She went to Senegal. So you see, I didn't hear anything. Because I'm not seriously because how much can you ran away? I didn't run. See. I didn't. I was crying away. It was not my intention. Fight me later. I don't mind. 1 week daf ko plan ahead daf dañu taw suñu toge ci campé bi atay sam man tay woy suma ben cause ni ma wara taka jabar lolu ma jox problème wara dem ci obbi fi dañu ko wara ñaanal jabar nangam boy nanda ko ndike mu ko plan dañ tok ben bes gisuñ ko ci campé bi di whole day ñu tok because ñu lañ daan gëna ci biti tek suñu ataya su gisé moto bu ñew rek ñu daw dugga ci biir non lañ daan def coy rité ñu fofu sax gudi so ñu tok gisuñ ko rek ñu na gaay bo dañ ko call man mako call ne ko mané mu dafa receive téléphone bi after 9 waaye naka am yaay fayal mu ne ma maa ngi fayal man ko ma ne ñu ngi sa bunti kër booy ñun dañoo him waaye sukur bi dafa jeex te xam nga bitig yëpp tëj nañ fii sukur amul rek mu ne ma booy man maa ngi suñu dëkka de mu ne ko looy wut seen dëkka lu xew mu ne ma booy situation bi nu demee noonu kay bàyyil ma daw ndeke bi ko waaj yëpp mu ngi waaj loolu xam nga the thing is dëgg la bas sax dafa daw ñoom Basiru Sala mi ngaa gis ñëpp a daw ñun jàmbaar those days laa gis moto yu yàqu yi nekkoon ci kaw tali bi sax dañ fa jógee non yal nañu yàlla defal jàmm. amiin kuy fitna dafa xamul lu fitna di jur. waaye yal nañu yàlla defal jàmm parce que jamono jooju am na ñoo xam ne fa lañ jógee seen business yaaxu. am na ñoo xam ne fa lañ jëlee gaañu ci ñii am na ñu ci ñàkk seen bakkan yépp ci daw boobu noonu. yal na jàmm sax ci réew mi. Amiin. And moving on. Talib Ahmed Bensouda is calling for constitutional reform against government's interference into council. Talib believes that government has no right to interfere into council stealing because, according to the KMC mayor, a permanent structure should be put in place to ensure that no government will change the trajectory of councils in the future. He said the government should put in permanent structures to ensure that nobody will have the powers to change their democracy into an autocratic regime in the future. He said that the reform will ensure checks and balance in the system and prevent excess by any form of government. At this time, the system in KMC gave the mayor the power to make unanimous decisions and to take up lots of activities. But when I came into office, the first thing I did was to reduce the powers of the mayor, whose powers came from two sides, that is the people and the law. But in actual sense, the mayor does not have much power from the law as people might think, he said. That he was able to remove the powers of the mayor to make unanimous decisions because such is the basis for dictatorship. After going through the law, I knew that every council must have committees that will guide operations, where we have councils, members of the public who have expertise in particular subject matters should be co-opted, which was never done in KMC.
But when I understand that the law said every council should set up a robust system, I therefore set up 9 communities in the council. Each committee was nominated by 3 councils, and 3 experts from the community of K were selected to join each of these communities, he explains. And I think all this boils down to the issue of the commission that President Barrow, introduced. Because right now, so KMC, everything right now KMC, it has to relate to the commission of inquiry that President Barrow, established. Yeah. Yep. And him talking about the constitutional reforms, for government not to interfere in council, I think it should be enhanced, because I don't see no reason why the government will directly interfere in council's, dealings and all. It shouldn't happen. It shouldn't be that way. Yeah, to be honest, man, no la ko gisee. All right, I'm not a mom. If you cancel government, Choli dafa gëna bari rek. Lu Choli mom ya. Choli dafa gëna bari. Xam nga dafa setal li indi Choli ngay seet. Biñ démé bi court bi joxe cancel bu néwé cancel ni duñ pour resolve cancels 3 months before a certain time expire or whatever pour ñu am interim. It didn't go down well with government. Now to know whether things went right in the councils, government decided to set up a commission. The same thing. So that didn't go down well with all these councils. So obviously, then you try to have something like that to be able to defend the council. Pour again and again. What happened? La choli la fabari. Ni li daf len febo fi, ni febo len ñu introduce li pour set affaire yi ay xeex la moo nekk rek as far as surtout tunda bu mel ni KMC Brikama Area Council Banjul nga xam ne opposition bi ñoo fa teg loo nguur gi duñ jóg ci di xeex ak ñoom it duñ jóg ci pour défendre seen boppa so loolu moom dafa continuer it's not a surprise and it's a good thing as well because xam nga war nañoo mën a defend seen boppa war nañoo mën a am seen whatever but coow li moom dafa dem all the time. Most definitely. Yeah, but I don't think just because opposition in your neka see council see mota government moy No, lima mean moy. I'm not saying because dama wanna ne rek because me opposition like benala obviously they're not friend to government. Yeah. That's the fact. Waxuma they are enemies, but they're not friends. Because friends in the sense ne xam nga du ñom liñ fa tok neexul nguur gi because nguur gi fofu lañ tek seen bot because dañ ko bëgg jël. That's what I am saying. But commission bi not because of their opposition motax commission bi ñoo I'm not saying that as well. Lima wax moy dañ wara resolve council to introduce an interim. Court bi legi wone na needing no. So we are not going to have an interim at KMC or councils as well. So which means so fekkone interim bi ñëw na government dinañ mëna xam exactly lan mo fa xew ak lan mo fa xew because interim bi dina mëna check all that. Now amuñ that chance. So commission bi the only chance they have more through the commission to be able to know whether things went right or wrong. So fofu lay waxe. Fele dam ko wara because they are not in the same bokkuñ mbuus. ñoom bokkuñ mbuus because this is a government is NPP and mayors yi nga councils yi nga ëpp doole bi yëpp if not all they're from the opposition. So foofu laa indi rek understand. Yeah, and moving on the point we've discussed yesterday that Barrow has almost the press release that the government revealed defending what President Barrow said about the auditors. Discuss about that. Now, in the LG elections, female candidates face cyberbullying and others. Sarafin Wakana is the UN resident coordinator for the Republic of the Gambia, and she has said that they have heard from prospective female candidates that they face cyberbullying and online attempts at character assassination, thereby affecting their participation and inclusion in political space. She therefore called for action to address abuse, exploitation, and violation against women in the digital sector, particularly now as we head towards the local government elections in April and May. We've seen something like this during the presidential elections concerning Maris Shock, when she declared that she wants to stand for president in the Gambia. We've seen so many ugly pictures, I would describe, of her during the past, bringing it out on social media to discriminate her because she's a woman or something. Some things like this happen in the Gambia here.
jigéen bu taxaw pour jël leadership role rek lañ bañ a gis. no even fan yi nii rek. local government lifin bi. Election nomination si nii am na jigéen yoo xamante ne seen make-up yi so ñu ngi seet seen. seen nataal yi di leen caricature si social media bi. I mean te façon yooyu noonu dangaa gis ne dafa discourage boromam. exactly. You see, dafa wane oh kon man nii laa mel and all that, you know, insecurity and all that. Yeah. But I believe if you're well prepared, loolu du la mën a stop, du la mën a distract. Yeah. It is bad, it's not welcoming, but du la mën a stop. What are you need to be prepared? You need to understand that there will be some challenges. People would say negative things about you. People will bring stories. They will do whatever it takes just to distract you. But if you're prepared, if that's what you definitely wanted to do, don't distract. But it has to do with the mind, the mentality. To be prepared, it has to do with the mind. That's what I am saying. No matter how prepared you are, Lipsy, there's something that can bring you down mentally. Because we're talking about a person's mental health here. Okay. I'm not nyena sen wax rafetut. Then funde tibe mo de hot. Lol dafa de muna disturb yo mentally. Which is very right. Exactly. Which is very right. But lima wax moy, let's take Fatoumata Jawara for an example. Fatoumata Jawara amul luñ ko defut. Sure. They cut her videos and you upload ko on TikTok, on Facebook, on groups WhatsApp fu nekk muy laaka angale ñu ne laaka fa angale bu bon muy wax nangam ñu ko saaga day o ñu ko def nanga di ko def online keneen ko dafa tax mu stop Fatoumata Jawara dafa tax mu stop but way hang people are different. moo tax ma ne maybe keneen ki ñeneen ni dinañ bëgg a mel ni Fatoumata Jawara waaye comme like duñ am courage boobu noonu to that extent to go to the extent of Fatoumata Jawara lu muñ yëpp ñu muñ ko. It comes down to what I am saying. moo tax ma ne you need to have the courage. You need to be prepared mentally and physically. And it also boils down to the people around you. If people around you are not supportive, come suma maasi yow gis ni ñu nekk di wax yow doo bàyyi rek balaa muy gën a wax and stuff like that. Yow sa bopp you feel discouraged. But if the people around you are supportive and tell you do not let these things bring you down. That's one of the things stand you on need. your ground and go for what you want. You definitely do it. But sometimes it's the people around you that make you feel inferior, that make you accept your insecurities. Okay, I have these flaws. Okay, let me just give up. It doesn't have to be like that. xam naa ko xam ne nii dafa ñaaw ba moom si boobam moo xam ne dafa ñaaw su gisee nit bëgg a ko tooñ dafa naa kaay xam naa ne gis nga ni xam naa ne ku ñaaw laa maa la gën a ñaaw waaye su booy jàngoo trop. That's accepting who you are. Accepting your flaws and your insecurities. After kooku la da nga ko mën a tooñ ñoom saf ko soo xeeb ne xay waaye man maa njëkk si suma boppam man moom dama ñaaw d'accord naa yow li problème bi mooy da nga ñaaw te yëguloo ko so I am telling you kooku daal nga ko mën a wax dara. déedéet waaye wax ji dem na ñëw na comme like nit ñi nañ bàyyi di cyberbullying. non nit ñi moom lañ soof lii yëpp jigéen ñi rek lañ dee nekka di def 99% jigéen ñi lañ dee bully si cyberbullying. Yeah. no xam nga the thing is like once yaa ngi nekk a public figure. once yaa ngi bëgg a am liggéey si public office. once yaa ngi nekk njiit once yaa ngi nekk koo xam ne nit ñi ñu ngi laa bàyyi xel. by and force mu am ñoo xam ne ni yéene wuñ la jaama. sure. nit ñi ñoo soof. dafa am ñoo xam ne moom dañ soof mbuba bi dafa rafet léegi lu sa waa ji doon wax mu ne Jacqueline dafa sol mbuba mu rafet loolu nga génn place Jacqueline sa ñaw bi rafet na am ku ne waaye buum bee wëñ bee ko sabote wala ko na ñawee wëñ bi Jacqueline sa booy dafa ba nice waaye boti dim ci def la foog mu utal ko fault dafa am ñoo xam ne foog ñu utal la fault moo tax even sooy solo yes baax na nga solo to impress others. But the most important thing mooy be comfortable in what you wear. Man suma solo mu rafet ci yow and I am not comfortable I will not be able to walk the walk I want to walk. So xam nga li ma mean I must have to be comfortable. This is what I wear and then I am comfortable it's okay. Yow man I didn't dress up to impress you. I dressed up moo tax ñu ne dress the way you want to be addressed. So nit ñi you have to be prepared mentally, physically. People will talk bad about you. Sure. Muslims, suñu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci mbindeef fi mu juddoo ci boppam dañ ko lu amul dañ ko waxut dafa wax léegi ñu ne ko déedéet bi mu ràññaanee mu ñëw dafa ñëw di ko wax ñu ne ko loolu amut ñu dem laaj xaritam waaye kooku lan la leen tontu mu ne ndax moo ko wax ñu ne ko waaw mu ne leen kon wax na dëgg so nit ñi moom by and force ñu am loo xam ne nii
dañ ko duñ ko bëgg ci yow yaa xam nag su la neexee toogal ci kaw am na ko xam ne suñ ko koy xam nga la wax Jacqueline xale bu kañ la fi Mariama dem xale bu ndaw bi kii kañ la fi xale bu ndaw bi la faay waaye tey tekki na am na fu mu toll am na lu mu bugga am na lu mu yóotu jàppale ko bu dem but nit ñi ñoo soof they must have to caricature you yep loolu mooy di affaire And moving on, Magistrate Kuribali has appealed for inclusion and non-discrimination of the disabled. Magistrate Mohamed Kuribali of the Banjul Magistrate Court, who doubles as the chairman of the Gambia Federation of the Disabled, has called for the support of the Gambia government and stakeholders to ensure effective participation, inclusion and non-discrimination of disabled people, especially women in the Gambia. He said, I just want to say that the Gandaho is an organization of persons with disability duly registered under the Gambia Federation of the Disabled, which is the umbrella federation of all organizations of persons with disability in the Gambia that continue to advocate and network for support for persons with disability in the Gambia, he said. Talking about the principles of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities, he said, the state parties to the convention as well as other authorities should ensure empowerment and advancement of women with disability. He further stated that Article 19 of the same convention also advocates independence and inclusion into the community of the disabled, which includes women. On behalf of GFD, we are also really calling for more support from donors, the government, individuals, and from other authorities, just to see the full and effective participation, inclusion, and non-discrimination of persons with disability, he appealed. Leading the disabled community umbrella body, Mr. Kuribali is the first and only visually impaired Gambian to become a magistrate in the history of the Gambia. Among the federations, many roles are working closely with the Department of Social Welfare, which is the line department for disability issues within the Gambian government, as well as advocating for equality and inclusivity. I think it's very, very important because mostly our laws is looking back at the persons with disability. I think they should definitely be empowered. So many institutions here in the Gambia do not have persons with disability being employed to work. They can do even better than those that are completely able with no flaws and all. I think definitely we need to look up for inclusion and the non-discriminatory of this disabled people. And a lot of people discriminate against, the disabled. Definitely discriminate against them. And it's sad. So, yes, dafa sad. And lu bari lañ ci wara def pour xeex lolu non. Sometimes even the way we address them. Yeah. The way we call them. I'm not names you have it's not even right. Sometimes the way we associate with them. We think we're doing the right thing, in fact we're doing the wrong thing. Sometimes we believe they're part of us whilst we're pushing them away. Imagine if we should erect a public office. It's for everyone to have access to that building. Nga build with stairs and everything. Are you calling them? You're not calling them. You're telling them to stay away. Nga sampata stairs lam. Nakala nyo egg and push ñu dem ci kaw. Most of the time dañ di wara xelaat ni ñoo tabaxé suñ kër yi, ni ñoo tabaxé offices yi ni, banks. Tangoot léegi-léegi nga gis ko si yenn léegi-léegi nga gis teesi nii nga gis fii ñu def ko mu sloppy nii mu slaan nii on na sax bariwut ba dafa war a bari foo xam ne public office la rek war nga mën a jox access borom pousse-pousse bi mu mën a egg ci kaw war nañoo mën a change the way we talk to them just because of dañ seen cër dafa bañ doesn't mean they're not seen brain bi dafa bañ déedéet they're thinking more than you do. Some of them are lawyers, some of them are doctors, some of them are nurses, some of them are low munte xelaat anything good. Yeah, and some of them too, man, come, they never want to come, and most of these disabled people are usually the ones that are, begging for charity along the street. It's not like some of them are very educated. They have all their, papers that they need to go search for a job. But mostly, we don't employ them. Yeah. That is why they usually go out to the street to, beg for alms to be able to sustain themselves. It's not their fault that it's not come like okay, kepa could laugh wala could disabled, it doesn't have to be like that. Perhaps people are not looking up to them. Some of them are doctors. Exactly. Some of them are teachers. But I'm going to show you some very side boy. I'm not your hamne nekun the people they're not doing a lago.
am na ñoo xam ne duñ ay laago dara jotul leen bon ñu ngee saratu benn amul ndimbal amul fu mu ko jëlee fa la ko mën a defee but li ñoo wax mooy su sa cër dëgëree man dinaa comme nga génne si mbedd bi tey nga fekk benn jigéen ñëw comme jànqa koo xam ne man my age am na yenn jigéen yoo xam ne let's say my age danga koo gis nga foog ne moom moo mag mu ngi bàyyi ndeku nangam kooku yaa ngee saratu fine am nga dem ba am benn capital boo xam ne demal nga start a business nga bàyyi mbedd bi nga taxaw di saratu am na koo xam ne mu ngi ñëw di la saratu soxla ndimbal kooku man suma yaay mun na koo jur te man suma yaay ba tey mu ngee jaay te sa yaay mu ngee jaay loolu la ñoo wax ne am na ñoo xam ne dañ nekk di saratu rek amul benn reason pour saratu su dee da nga sonn am loo capital moo tax am nga capital boobu noonu demal nga start up a business am na ñoo xam ne dañ ko def business lañ ko def. Instead of su time am pour dem school jotee ñu yóbbu ko school. non instead of that dañ leen si mbedda bi lañ ko yóbbu they use them. pour ñaan sarax. man xam naa fi jigéen yoo xam ne dañ doon business I will not name their business. dañ doon business ba tey bàyyi nañ business boobu ñu ngi saraxtu kenn koo xam ne seen xarit la. toog naa di ko laaj diw sànga la mu ne ma ñu njëy dañ jékki-jékki bàyyi ne saraxtu bi gën a dox. waaw can you imagine I know them very well dama leen xam lu dama leen xamal dama leen xam bu baax a baax te tey suñ fi génnoon dama laa ne demal place dañ fa fekk suñ fi génnoon léegi suñu demal place dañ leen fekk ñu ngi toog and I know them very well ñu ngi saraxtu te dañ daan jaay te ñi daan jaayal ñu si bari ñu ngi ñëw ñëpp ñu ngi jaay foofu léegi waaye ñoom bàyyi nañ ko fa dem di saraxtu bi ko ñu ne saraxtu bee gën a dox. moo tax nit ñi di blame ñeneen yi di wax ñeneen nangam su nekkee amuloon ndimbal te laagooloo yes mën ngaa génne nga def ko di saraxtu waaye saraxtu pour dimbale sa boppaa tax saraxtu pour am loo yóbbu kër loo dundalee sa njaboot am na foo xam ne soo fa tolloo nag ngir yàlla bàyyil saraxtu bi dem am sa business dem di jaay comme sa moromi jigéen ni ñoo def waaye nga ñëw yow sa cër yëpp a ngi mut xale bu ndaw maa ngi toog nga ñëw di ma ñaan amul lu ma lekka nangam ma gestu xool la xam ne man suma yaay ba tey mu ngay jaay cere suma yaay lese nga dem suñu kër nga fekk mu ngay tay cere nit ñaa ngay ñëw ñu ngay jënd cere te suma yaay mun na laa jur yow what is stopping you from taking that money am nga capital nga dem nga start up a business so foofu la ñoo waxee but si keesi ñii moom dañ leen war a suturaal dañ leen war a cëral dañ leen war di nit ñi na ooyee dañ ko war di wéccee ooyee leen turu sell mu am ànd ak teranga jox den ñu njëkkal leen ak yooyu noonu yooyu dafa baax suñu tabax ay public office ay benn leen dañ leen di ci boole su ko defee ñoo xam ne ñoom it dañ am soxla pour ñëw du dañ am soxla yónni nit bu dem doxal leen ko wa is a pleasure nga gis ne soxla bi maa ko am ba pare man ma dem doxal ko suma boppa du affaire yi yónni la kaay ma yónni la nga ne defal de no sometimes I want to do it alone myself because loolu mooy bànneex bi ma cee jëlee that's a pleasure so nit ñi dañ leen war a cëral bu baax a baax loolu am na solo trop li ñoo def rek mooy comme que ëllëg incha allahu rabbi dinañ start weeru koor te réew mi ñu ngi ko séntu ëllëg ñuy wax nañ ko léegi ñu ngi ko séntu di ci jaan yàlla fekkee ñu fekkee ko tetal ko yàlla defal ñu ci xewal the National Islamic Council démb génn nañ di annonce ne di def announcement boobule ñu bëgg ko replay rek den su ko defee nit ñi am na ñoo xam ne seetaanuñ ko waaye foofu la ñëw bàyyee ko den su ko defee ñu dem break nañ seetaan that footage from the Gambia Islamic Council then after that ñu dem break incha allah.